चॅप्टर सेकंड मॅथमॅटिकल मेथड्स. आज आपण मल्टिप्लिकेशन ऑफ वेक्टर चा दुसरा प्रकार वेक्टर प्रोडक्ट, or it is also called cross product. If you consider two vectors, suppose this is vector p bar and another vector q bar are start from same common point O. समजा आपण दोन वेक्टर विचारात घेतले, वेक्टर p बार आणि वेक्टर q बार, यांची सुरुवात एकाच पॉइंट पासून झाली, तो पॉइंट म्हणजे थीटा, सॉरी O. समजा थीटा is the angle between them or angle between vector p bar and q bar. Then the vector product of these two vector is denoted by another vector, say r bar. This r bar, vector r bar, denote the vector product of p bar and q bar. Therefore, this r bar is equal to p bar cross q bar, or which is equal to pq into sin theta. Where this r bar is the another vector is starting from same point, and this vector gives the vector product of p bar and q bar, or we consider magnitude pq into sin. Also, suppose this is another vector, suppose s bar. This s bar is also gives the multiplication of vector, that is vector product, and this vector product s bar is equal to q bar cross p bar, or which is equal to qp into sin. S bar is also gives the vector product of p bar आणि q bar. हा जो वेक्टर आहे r bar, तो सुद्धा काय करतो, p bar आणि q bar चा वेक्टर प्रोडक्ट दाखवतो, आणि s bar सुद्धा p आणि q चा वेक्टर प्रोडक्ट दाखवतो. परंतु त्याच्यामध्ये this p bar cross q bar, in this case q bar cross p bar, magnitude of vector is same but direction is opposite. The direction of r bar and direction of s bar is exactly opposite. Then we define the vector product of cross product, that is pq sin theta. Pq means magnitude of vector p bar and q bar, and theta means angle between p bar and q bar. Then we define the definition of that cross product or vector product. This p bar and q bar we denote cross. Because of that cross, it is called cross product. Vector product is also called cross product because p bar आणि q bar आपण क्रॉस ने दाखवले. याच्या अगोदरच्या व्हिडिओ मध्ये आपण p bar आणि q bar डॉट ने दाखवले होते, म्हणून आपण त्याला डॉट प्रोडक्ट म्हटलं. याच्यामध्ये आपण क्रॉस चिन्ह वापरले, म्हणून वेक्टर प्रोडक्टला काय म्हणायचं, क्रॉस प्रोडक्ट. वेक्टर प्रोडक्ट मध्ये आपल्याला मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शनचे विचारात घ्यावे लागते. r बार या ठिकाणी पहा वरच्या दिशेला, s बार खालच्या दिशेला आहे, म्हणजे r बार ची किंमत p बार क्रॉस q बार असेल आणि s बार ची किंमत मात्र q बार क्रॉस p बार असेल, म्हणजे त्याची मॅग्निट्यूड सारखी पण डायरेक्शन होता वेगळी. पण डेफिनेशन काय आहे बघा, definition of vector product. The vector product of two vectors can be
defined as, in figure the two vector is p bar and q bar. The vector product of two vectors can be defined as the product of magnitude, the product of magnitude of these two vectors and sine angle between them. ही एकदम साधी व्याख्या आहे वेक्टर प्रोडक्टची. The product of magnitude, the product of magnitude means PQ, and sine angle between them means sine theta. This is the simple definition of this vector product or cross product. Then we discuss about the characteristics of vector product or cross product. Characteristics. Characteristics of vector product. The first characteristics of vector product is the vector product does not obey the commutative law of multiplication. The vector product does not obey the commutative law of multiplication. This commutative law of multiplication is not exist in case of vector product because of their direction. The magnitude is same but direction is not same. Suppose we consider two vector p bar and q bar, then p bar cross q bar is equal to pq into sin theta. And we define suppose q bar cross p bar which is equal to qp into sin theta. In this case magnitude is same but direction is opposite. Therefore this p bar cross q bar does not equal to q bar cross p. म्हणजे यांचा डॉट प्रॉडक्ट p बारचा qc असलेला डॉट प्रॉडक्ट आणि q बारचा p चे असलेला डॉट प्रॉडक्ट सारखा येत नाही. म्हणजे ही जी प्रॉपर्टी आहे ती तो उभे होत नाही. किंवा जर आपण त्याचा मॅग्निट्यूड विचारात घेतली सपोज p bar cross q bar is equal to q bar cross p. त्यांची मॅग्निट्यूड मात्र सारखी असते. जर आपण त्याचं मॉड घेतलं मॅग्निट्यूडचा विचार केला तर मात्र ते सारखे येणार. किंवा p bar cross q bar is equal to minus q bar cross p. p bar cross q bar is not equal to q bar cross p bar. जर equal to sign वापरून ठरवलं तर काय येईल? p bar cross q bar is equal to minus q bar cross p bar, and this minus sign indicate that the direction of this vector or resultant vector is opposite to each other. This is the first property. Now discuss the second property or second characteristics. The vector product obey the distributive law of
multiplication. Distributive law of multiplication. We consider this commutative law it does not obey, but vector product obeys the distributive law of multiplication. Suppose we consider A bar, B bar and C bar are three vectors. Then A bar cross into bracket B bar plus C bar is equal to A bar cross B bar plus A bar cross C bar. हे मल्टिप्लिकेशन आणि हे मल्टिप्लिकेशन यांची बेरीज कशी येते सारखीच याला म्हणायचं डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ ऑफ मल्टिप्लिकेशन. उदाहरणार्थ आपण जर असं विचारात घेतलं A bar is equal to 1, B bar is equal to 2 and C bar is equal to 3 and we use this A bar that means 1 into B bar plus C bar 2 plus 3 which is equal to A bar cross B bar that means 1 into 2 plus A bar cross C bar 1 into 2. If you solve this 1 into 5 2 plus this is equal to 5 is equal to 5. म्हणजे इक्वेशनच्या दोन्ही बाजू सारख्या आल्या म्हणजे आपण त्याला डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ म्हणतो. म्हणून आपण लिहिले A bar cross into bracket B bar plus C bar is equal to A bar cross B bar plus A bar cross C bar. ही जी मल्टिप्लिकेशनची डिस्ट्रीब्युटिव्ह प्रॉपर्टी आहे किंवा लॉ आहे तो ओबे. We discuss the another property or characteristics of vector product that is property number 3. If theta is equal to 0, theta means angle between these two vectors, suppose it is 0, then these vectors are parallel to each other. जर त्यांच्यामधला अँगल 0 असेल तर ते दोन वेक्टर एकावेक असतील म्हणजे P बार आणि Q बार हे एकाच दिशेला असतील एकावेक असतील म्हणून ते कसे असणार आहे parallel to each other. Then the cross product is P bar cross Q bar is equal to PQ sin theta. This is the definition of vector product. If we put theta is equal to 0, if theta is equal to 0, therefore P bar cross Q bar is equal to PQ into sin 0. We know that sin 0, but sin 0 is equal to 0. Therefore P bar cross Q bar is equal to PQ into 0 or P bar cross Q bar is equal to 0. जर दोन वेक्टर पॅरलल असतील तर त्यांचा क्रॉस प्रॉडक्ट हा 0 असतो. If two vector exactly parallel to each other, the cross product of these two vector is 0. This is the third property. I would discuss property number 4. If theta is equal to 180 degree, then these two vector anti-parallel to each other. Anti-parallel to each other. मग त्याचा क्रॉस प्रॉडक्ट किंवा वेक्टर प्रॉडक्ट किती असेल? Therefore, P bar cross Q bar is equal to PQ sin theta. This is the definition of vector product. Therefore, P bar cross Q bar is equal to PQ into sin 180 degree. But we know that sin
180 is equal to 0 or sin pi is equal to 0. Therefore, P bar cross Q bar is equal to PQ into 0 or P bar cross Q bar is equal to 0. म्हणजे आपल्याला दोन आयडेंटिटी तर सारख्या मिळाल्या. जर ते दोन वेक्टर पॅरलल असतील किंवा अँटी पॅरलल असतील तर त्यांचा क्रॉस प्रॉडक्ट किंवा त्यांचा वेक्टर प्रॉडक्ट हा 0 येतो किंवा 0 असतो. P bar cross Q bar is equal to 0 or if theta is equal to 0, P bar cross Q bar is equal to 0. Then what happen? Another property number 5. If theta is equal to 90 degree. Property number 5. If theta is equal to 90 degree, then these two vectors perpendicular to each other. जर थीटा हा 90 अंश असेल तर ते दोन वेक्टर काटकोनामध्ये असतील किंवा त्या दोन वेक्टर मधला अँगल हा 90 डिग्रीचा असेल. म्हणजे P bar cross Q bar is equal to PQ into sin theta. Put theta is equal to 90 degree. Therefore, P bar cross Q bar is equal to PQ into sin 90 degree. We know that sin 90 degree is equal to 1. Therefore, P bar cross Q bar is equal to PQ into 1 or P bar cross Q bar is equal to PQ. This is the property number 5. If two vectors are perpendicular to each other, then the cross product is product of their magnitude. The cross product किती येतो? त्या दोन वेक्टरची जी मॅग्निट्यूड असेल त्या मॅग्निट्यूडच्या गुणाकारा एवढा त्यांचा वेक्टर प्रॉडक्ट असतो. कधी? ज्यावेळेस त्या दोन वेक्टर मधला अँगल 90 डिग्रीचा असेल किंवा ते दोन वेक्टर परपेंडिक्युलर टू इच अदर असतील. ठीक आहे. मग आपण पुढली युनिट वेक्टरचा जर विचार केला, प्रॉपर्टीज ऑफ युनिट वेक्टर. सपोज प्रॉपर्टी नंबर 6 suppose or before unit vector आपण आणखी एक प्रॉपर्टी पाहू. If we take the vector product of vector with itself म्हणजे P bar cross P bar किंवा Q bar cross Q bar म्हणजे त्याचा स्वतःशीच जर डॉट प्रॉडक्ट घेतला किंवा P bar is equal to Q bar असेल तर अशा वेळी त्यांचा डॉट प्रॉडक्ट क्रॉस प्रॉडक्ट किंवा वेक्टर प्रॉडक्ट किती येईल? P bar cross P bar that means P into P sin theta. The theta is very small, that is theta is equal to 0 which is equal to P square into sin 0. Sin 0 is equal to 0, P square into 0 or which is equal to 0. In case of vector product with itself, the vector product is equal to 0. जर तुम्ही स्वतःशीच एका वेक्टरचा क्रॉस प्रॉडक्ट या स्वतःशीच घेतला किंवा दोन वेक्टर सारखे मॅग्निट्यूडचे असतील, सारख्या डायरेक्शनचे असतील तर त्यांचा हा क्रॉस प्रॉडक्ट किंवा वेक्टर प्रॉडक्ट 0 येतो. मग पुढली प्रॉपर्टी नंबर 7 युनिट वेक्टर. इन केस ऑफ युनिट वेक्टर्स property number 7 unit vectors. Suppose we consider three-dimensional case. X-axis, Y-axis and Z-axis. I cap is the unit vector along X-axis. J cap unit vector along y axis and K cap unit vector along z axis. If we take the vector product of vector with itself,
म्हणजे जर स्वतःशीच घेतला म्हणजे i कॅप क्रॉस i कॅप किंवा j कॅप क्रॉस j कॅप k कॅप क्रॉस k कॅप तर किंमत किती आपण एक सोडू i कॅप क्रॉस i कॅप according to definition of vector product I into I is equal to into sin theta but theta is equal to 0 therefore I square into sin 0 sin 0 is 0 therefore I square into 0 which is equal to 0 that means I cap cross I cap is equal to 0. Also j cap cross j cap 0, k cap cross k cap 0. We get the first important property or characteristics of unit vector is I cap cross I cap is equal to j cap cross j cap is equal to k cap cross k cap is equal to 0. It's very important property. In case of dot product, I cap dot I cap is equal to 1. But in case of cross product, I cap cross I cap is equal to j cap cross j cap is equal to k cap cross k cap is equal to 0. Suppose this is 7a and 7b. The another property of unit vector, if we move in the direction of clock or clockwise direction, property number 7a, a madli pehli property, b madli clockwise direction. क्लॉकवाइज डायरेक्शन मध्ये कोणाचा क्रॉस प्रॉडक्ट येईल पहिला i कॅप क्रॉस j कॅप क्रॉस k कॅप क्रॉस फर्स्ट आपण विचार करूया i कॅप क्रॉस j कॅप which is equal according to definition this i कॅप j कॅप two vector and the third vector is nothing but resultant vector or this vector gives the vector product of I cap and j cap. Therefore, in clockwise direction, I cap cross j cap is equal to k cap. In clockwise direction, I cap cross j cap is equal to k cap. J cap cross k cap is equal to I cap and k cap cross I cap is equal to j cap. हे लक्षात ठेवायचे बा जर क्लॉकवाइज डायरेक्शन ने गेलो आपण I cap cross j cap ह्याची किंमत k cap j cap cross k cap ह्याची किंमत I cap आणि I cap cross j cap sorry k cap cross I cap ची किंमत j cap. Second, in anti-clockwise direction, घड्याळाच्या काट्याच्या विरुद्ध दिशेने म्हणजे हाय असं जर आपण गेलो म्हणजे याच्या उलट दिशेने क्लॉकवाईजच्या विरुद्ध दिशेने आपण गेलो म्हणजे काय पहिली I cap cross k cap म्हणजे this j cap gives the cross product of I cap and k cap but direction is opposite hence we can write I cap cross k cap I cap in anti-clockwise direction I cap cross k cap is equal to minus j cap. Similarly, k cap cross j cap is equal to minus I cap and
J cap cross I cap is equal to minus k. These 1, 2 and 3 are properties of unit vector. This is very important properties. I cap, the itself, cross product of unit vector with itself is equal to 0. If we goes in clockwise direction, that means I cap cross j cap, we get k cap, j cap cross k cap, we get I cap, k cap cross I cap, we get j cap. In anti-clockwise direction, घड्याळाच्या काट्याच्या विरुद्ध दिशेने आपण गेलो, I cap cross j cap, sorry, I cap cross k cap ची किंमत minus j cap, k cap cross j cap ची किंमत minus I cap, and j cap cross I cap ची किंमत minus k cap. हे तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागेल. या तीन प्रॉपर्टीला म्हणायचं प्रॉपर्टीज ऑफ युनिट वेक्टर. आणखी एक कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत, आपण पुढल्या तासाला पाहू.